హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. ఈరోజు మనం ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. సో మనకు ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను, సో మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. లెట్ మీ షేర్ ది స్క్రీన్. అండ్ సో బేసికల్గా మనం ఇవి కవర్ చేస్తాం. సో ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్ అంటే ఏంటి, ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్లో ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఎలా వాడచ్చు, ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్లో ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్స్ని ఎలా వాడచ్చు. బేసిక్గా వీటిని తెలుసుకుంటే మనకు ప్రింట్ఎఫ్ని ఎలా వాడాలో తెలుస్తుంది. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ది VS Code and let's start from where we have ended in the last video. So as you see here, right, there are two main things ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే. వన్ ఈజ్ ఇంక్లూడ్ stdio.h అంటే ఒక లైబ్రరీ ఫైల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. లైబ్రరీ ఫైల్ని ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం? సో ఇది లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చా, ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా అంటే ఎస్. సో ద రీజన్ ఈజ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ హియర్. సో ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ అవైలబిలిటీలో లేదు. సో కాబట్టి ఇఫ్ యు సే దిస్ ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h ప్రింట్ ఫంక్షన్ పనిచేయదు. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ని stdio.h అనే హెడర్ ఫైల్లో ఈ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేశారు. మనం ఆ ఫైల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోకపోతే ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్ పనిచేయదు. సో విచ్ మీన్స్ వీ నీడ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h టు ఎగ్జిక్యూట్ ది print function. So first rule is, if you want to use print function, you have to use one header file. That header file is called stdio.h. సో ఇది ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి? సో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్, ఆ తర్వాత యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి stdio.h అని ఇలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఏ హెడర్ ఫైల్నైనా ఇలా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. సో రైట్ నౌ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ వన్ హెడర్ ఫైల్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్ విచ్ ఇస్ stdio.h. అవునా? సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఫంక్షన్ని ఎలా వాడాలి? ఓకే, సో బేసిక్గా నేను ప్రింట్ఎఫ్ని ఏమంటున్నా, ప్రింట్ ఫంక్షన్ అంటున్నా. అంటే ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, సో విచ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ stdio.h. సో ఫంక్షన్ అనడానికి మీకు డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇక్కడ రెండు పెరాంథసిస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇలా ప్రతి ఫంక్షన్కి వన్ స్టార్టింగ్ అండ్ వన్ ఎండింగ్ పెరాంథసిస్తో పాటు సెమీకోలన్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఐ హ్యావ్ స్మాల్ ఎర్రర్ షోయింగ్ హియర్. సో ద రీజన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో మళ్ళీ ఇక కొత్త పదాలు వాడినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, పారామీటర్స్ అనుకోవచ్చు. సో ఏం చేయాలి అంటే ప్రింట్ ఫంక్షన్కి మనం ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ఇవ్వాలా. దీన్ని ప్రింట్ ఫంక్షన్కి మనం ఒక ఇన్పుట్ని పాస్ చేస్తాం. ఆ ఇన్పుట్ని తీసుకుని అది మనకు కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. సో మనం ఏమైతే వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తామో ఆ వాల్యూని కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. హాయ్, హలో దేర్. So if we print anything like this, it gets printed on console as we have seen yesterday. So let me run Ctrl+Shift+B. So I'm just executing this program using GCC. Now hello2. Okay, we are now using hello2.c. So now we will execute hello2.c. New folder loki ellali, akkada undi program. సో నా hello.exeని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. చేస్తే మనకు హాయ్ హలో దేర్ అని వచ్చింది. అంటే మనం ఈ డబుల్ కొటేషన్లో ఏమైతే ఇచ్చామో దట్ ఈస్ గాట్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ది కన్సోల్. అవునా? సో ఇందులో ఓకే, సో మనం అవుట్పుట్ ఎప్పుడు ఇలాగ దీన్ని ఏమంటాము అంటే స్టాటిక్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్. అంటే ఇది మారదు కదా. సో హాయ్ హలో దేర్ అనేది మీరు ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి దీన్ని మారిస్తే తప్ప సో ఈ వాల్యూ మారదు. ఇది ఆల్వేస్ ఇలానే ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేసినా ఆ వాల్యూ మారదు. సో దీన్ని స్ట్రింగ్ అంటే ఇలా డబుల్ కొటేషన్లో పెట్టిన మధ్యలో ఏమైనా ఉన్నా దాన్ని స్ట్రింగ్ అని అంటాం. సో ఈ స్ట్రింగ్ని మనం ఈ ఫంక్షన్కి ఇస్తే ఆ ఫంక్షన్ అది కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి.
ఏమున్నాయి అంటే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ అని ఇంతకుముందు చూసాం. %d అని, %f అని, %c అని, %s, వీటిని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ అంటారు. మీకు ఆల్రెడీ ఫార్మాట్ అంటే ఓకే ఇది స్ట్రింగా, ఇది ఇంటీజరా, ఇది ఫ్లోటా, ఇది క్యారెక్టరా అనే దాని గురించి డిఫైన్ చేసినవి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్. లెట్స్ సీ హౌ టు యూజ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఫర్ నౌ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనము ఓకే ఇక్కడ నేను నంబర్ 2ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. జస్ట్ ఒక నంబర్ 2ని కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో 2 ఇలా రాసి నేను సేవ్ చేస్తే దీన్ని రన్ చేసినప్పుడు మనకు డెఫినెట్లీగా 2 ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ సైడ్ దిస్ డబుల్ కొటేషన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్. ఆ స్ట్రింగ్ని ఇక్కడ ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. కానీ మనం స్ట్రింగ్ని కాదు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నది, అంటే 2 అనే కాన్స్టెంట్ ఒక నంబర్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ని వాడచ్చు. ఎలా వాడతాము అంటే ఇది %dని బేసిక్గా ఇంటీజర్స్ని ప్రింట్ చేయడానికి వాడతాం కాబట్టి సో %d అని రాశాను ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్లో ఇన్ బిట్వీన్. సో వెన్ యూ యూస్ %d ఇది ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ కాదు, దీన్ని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ లాగా అర్థం చేసుకుంటుంది ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రింగ్ ఎనీమోర్. జనరల్గా ఇంతకుముందు హాయ్ అని ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, హాయ్ అని ఎగ్జాక్ట్గా ప్రింట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు %ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు జనరల్గా %d ప్రింట్ అవ్వదు. సో మనకి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. లెట్ జస్ట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ వీ ప్రింట్ జస్ట్ విదౌట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను hello2.exeని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. సో సమ్ నంబర్ ప్రింట్ అయింది. అంటే నువ్వు %d అంటే ఇంటీజర్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్పావు, కానీ ఏ ఇంటీజర్ని ప్రింట్ చేయాలి అనేది చెప్పలేదు కాబట్టి ర్యాండమ్గా ఒక నంబర్ని ప్రింట్ చేసి ఇచ్చింది మనకు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి ఏం చేస్తాము అంటే %dని 2 ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను 2 ప్రింట్ చేయాలంటే కామా పెట్టి సో ఇక్కడ 2 అని రాశాను అనుకోండి. సో ఈ 2 అనే నంబర్ ఏమైతే ఇచ్చామో అది %d ప్లేస్లో ప్రింట్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ. సో మనం ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం బేసిక్గా, దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. సో ఏం ప్రింట్ అయింది, 2 ప్రింట్ అయింది. సో అంటే 2000, ఓకే లెట్స్ ప్రింట్ 2000. సో ఇప్పుడు 2000 ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ వాట్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ స్టిల్ integer gets printed, right? Integer gets printed. So for example ki నేను ఇప్పుడు -200 పెట్టాను అనుకుందాం, -20,000 పెట్టాను. So all are integers. Basically every plus or minus values are integers, so that value gets printed. So this is how you can use format specifiers to print a number. So now I wanted to tell you one more thing, that if I wanted to print one more number, there are 2 ways. Let's do one thing. Let me just copy paste the printf function and I will write one more time. So I will write now 30,000. So I will just print 30,000. So first printf will do print -20,000 and then second one will print -30,000. Let us see how is it going to show it to us on the console, right? So right, okay, it is just getting compiled. Okay, now it is done and now we can execute. Come on, it just got printed. సో 20,000 ప్రింట్ అయింది, 30,000 ప్రింట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఏంటి అంటే నేను 2 printfs రాసా. సో వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 20,000 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లైన్లో నాకు 30,000 ప్రింట్ అవుతుంది అని అనుకున్నా. కానీ ఏమైంది, రెండు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రింట్ అయ్యాయి. సో ఎందుకు అలా జరిగింది? సో నేను ఓకే ఇక్కడే printfలో పెడితే ఎలా జరుగుతుందో అది కూడా చూద్దాం. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ కాపీయింగ్ వన్ మోర్ %d and then adding one more value, or like let me just add some random number 9. ఇది కూడా కాన్స్టాంట్. బేసిక్గా వీటిని కాన్స్టాంట్స్ అని ఎందుకంటాము అంటే 9 doesn't change its value. సో 9 is always 9. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాన్స్టాంట్. వీటిని
లిటరల్స్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఇవి మారవు బేసిక్గా, వీటి వాల్యూ మారదు. ఇది 30,000 అంతే. సో లెట్ మీ జస్ట్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ. హౌ డస్ ఇట్ గెట్స్ ప్రింటెడ్? So if you see here, everything printed in a line. So 20,000 ప్రింట్ అయింది. దాని తర్వాత మనం ఒక స్పేస్ ఇచ్చాం, ఆ స్పేస్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత 9 ప్రింట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇంకొక స్పేస్ తీసుకుంది. ఆ తర్వాత ఇంకొక స్పేస్, తర్వాత 30,000 ప్రింట్ అయింది. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇస్, వట్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రింటింగ్, ఇట్స్ ప్రింటింగ్ ఇన్ అ రో. సో మనకి నెక్స్ట్ లైన్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్స్ని వాడవచ్చు. సో ఎలా వాడతామో చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నా, 1 by 1 న్యూ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి. న్యూ లైన్ అంటే \n. సో వెన్ యూ యూజ్ \, దిస్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ ఎ స్ట్రింగ్. సో వెన్ యూ యూజ్ n, ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ దిస్ వన్ ఆల్సో. Ctrl+Shift+B. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తే మనకు ఇదేం ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే, మనకు n ప్రింట్ అయి ఉంటుంది, n తర్వాత 9 ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ అ స్పేస్ బిట్వీన్ దస్ అండ్ దేర్ ఆల్సో స్పేస్ కేమ్. సో అలా మనకు n ఈజ్ అ స్ట్రింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ ఎవర్ యూ యాడ్ without any special characters like percentage or \n. So that is considered as a string. So ఇప్పుడు మనం ఇది ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పాలి అంటే ఒక \n యాడ్ చేసి ఇప్పుడు న్యూ లైన్లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి \n అని రాసా. తర్వాత అట్ ది ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు 9 ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇంకొకటి మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ కామా తర్వాత ఏమైతే ఫస్ట్ ఉంటుందో అది ఫస్ట్ %d ప్లేస్లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో తర్వాత సెకండ్ నంబర్ వచ్చి సెకండ్ %dలో ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా మీరు ఎన్ని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ పెట్టినా ఆ పక్క కామా తర్వాత మీరు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సీక్వెన్షియల్గా పెడితే అదే ఆర్డర్లోనే ఇది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు \n ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. అండ్ దాని తర్వాత నేనేమనుకుంటున్నా, ఇక్కడ 20,000 తర్వాత న్యూ లైన్ వస్తుంది, తర్వాత 9 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో 9 ప్రింట్ అవుతుంది. 9 తర్వాత కూడా మనకి న్యూ లైన్ కావాలి, లేకపోతే ఇది పక్కన వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ 9 ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఒక న్యూ లైన్ ఎంటర్ చేయి, న్యూ లైన్ తీసుకో అని చెప్తున్నా. So let us see now how does it gets printed on the console. Right, you see -20,000 ప్రింట్ అయింది, ఆ తర్వాత 9 ప్రింట్ అయింది, ఆ తర్వాత 30,000 ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంతకుముందు n ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ద n got printed over here. బట్ రైట్ నౌ వాట్ యూ సీ హియర్, n ప్రింట్ అవ్వలేదు, nకు బదులు ఒక న్యూ లైన్ తీసుకుంది. అంటే వీటిని ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్స్ అని అంటాం. సో %d అంటే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్. సో తో స్టార్ట్ అయినవి ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ దట్ వీ విల్ గెట్ టు నో, బట్ దిస్ ఇస్ హౌ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్, రైట్? సో నౌ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ you can print the numbers, any number of %ds that you can use after this. So it will just get printed. And then and even I don't need 2 prints if I wanted to print the same thing. What I can do is I can just go back here and then enter one more %d, and then I can enter whatever the number that I want, -30. So Ctrl+Shift+B, I'm executing the program. And this is what I was talking about in the last video. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ మనం కంపైల్ చేయాలి, కంపైల్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రోగ్రామ్ని పోయి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. అదే కోడ్ బ్లాక్స్లో అయితే మీకు ఈజీగా అక్కడ రాసిన వెంటనే ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. వీ జస్ట్ నీడ్ టు బిల్డ్ ఫాస్ట్ అండ్ దెన్ get the exe file and then execute the exe file. What I'm doing is I'm just pressing up arrow. So whatever the command that I entered earlier, so that gets shown here. So I'm just pressing enter to see the value. You see here, last time మనం printf ని 2 printfs ని వాడి ప్రింట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒకే printf ని యూస్ చేసి మనం ఈ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో printf ని ఇలా వాడచ్చు. సో ఈజ్ దాట్ అంటే printfని ఓన్లీ నంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడానికైనా
అంటే కాదు. సో వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ డూ ఇస్, లెట్ మీ రిమూవ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దమ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. సో if there are too many things, it will just add a confusion. So, and if you see here, 9 is there and then 30 is there. So minus 30. So which one is going to print here? Definitely, as you know, first preference ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ పర్సెంటేజ్ d ప్లేస్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ even printf tries to print this, there is no format specifier here, so that's why it will ignore the value. So let us see what's going to happen, right? You see 9 got printed. So this is how the printf works. And let's see one more add on to this. So print function ni manam ila, so close, open and close parenthesis open చేసి close and open and close parenthesis తో, సో అండ్ అట్ ది ఎండ్ సెమీకోలన్ పెట్టాలి ఏ స్టేట్మెంట్కైనా. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా లాంగ్వేజ్లో కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ సెంటెన్స్ పూర్తి అయిందంటే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినట్టు సి లాంగ్వేజ్లో ప్రతి లైన్లో అంటే ఇక్కడ ఇంట్ మెయిన్లోను హ్యాష్ ఇంక్లూడ్లోను పెట్టలేదు. మీరు చూసినట్టయితే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ బిగిన్ అయిన తర్వాత, అంటే ఈ బిగిన్ అయిన తర్వాత, సో ఈ రెండిటికి మధ్యలో మీరు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాసినా ఇలాంటి ఈ ప్రింట్ఎఫ్ అనేదంతా కంప్లీట్గా ఒక స్టేట్మెంట్, సో దీన్ని మనం ఎండ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సెమీకోలన్ పెట్టాలి. లేకపోతే అది అంతా కంటిన్యూషన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ది కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ లైన్ కూడా సేమ్ అని కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి మీరు అక్కడికి ఎండ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ఎఫ్లో పర్సంటేజ్ డీతో పాటు ఇంతకుముందు మనం తెలుసుకున్నట్టు ఓకే పర్సంటేజ్ సి ఉంది. లెట్స్ సే పర్సంటేజ్ సి ఏం ప్రింట్ చేస్తుందో చూద్దాం. So I'm just not giving any input to this, but I'm just going to execute this program. How does it gets printed? Let us see. So probably it will print a random character. Maybe it's just printing 0 after this. So now let us say like let's say characters ante enti a b c small a వీటన్నింటిని క్యారెక్టర్స్ అంటాం. సో క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. సో a is character. సో ఇక్కడ రెండోది ఏంటంటే నేను ఇంకొక పర్సంటేజ్ \n పెట్టి ఇక్కడ ఇంకొకటి తెలుసుకుందాం. సో \t ఇస్తున్నా అంటే ఇక్కడ నేను స్పేస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. లెట్స్ సే ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ స్పేస్. సో ఐల్ గివ్ వన్ మోర్ పర్సంటేజ్ d హియర్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. హౌ డస్ \t వర్క్స్ హియర్. సో పర్సంటేజ్ c తర్వాత మనం పర్సంటేజ్ సి ఇంకొకటి పెట్టాను, ఇక్కడ నేను క్యాపిటల్ ఏ పెట్టా. దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్. సో ఏని మనం క్యారెక్టర్ అని చెప్పాలి అంటే ఇలా కొటేషన్లో పెట్టాలి. సో వన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ దిస్ క్యారెక్టర్ అట్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో స్మాల్ ఏ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రెండు ఒకే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ పర్సంటేజ్ డి తర్వాత \n ఉంది, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ సి తర్వాత \t ఉంది. పర్సంటేజ్ సి ఏం ప్రింట్ చేయాలా? క్యారెక్టర్ని. ఏ క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేయాలా? ఇక్కడున్న క్యారెక్టర్ని. క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎలా ఉండాలని మీకు అర్థమైంది. సింగిల్ కోట్లో మధ్యలో ఒకే ఒక క్యారెక్టర్ని పెడితే దాన్ని క్యారెక్టర్ అని అంటాం. సో ఈ క్యారెక్టర్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ వస్తుంది. సో లెట్స్ జస్ట్ సే the output. So the only thing that you need to remember is ఇక్కడ మనం \t రాసాం అంటే దీనివల్ల యూజ్ ఏంటో ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. ఇదేమో న్యూ లైన్లో వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే స్పేస్ ఇచ్చాం, 1 or 2 స్పేసెస్ ఇచ్చాం. సో ఇప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వకుండా అదే స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది. బేసిక్లీ \t అంటే ట్యాబ్ స్పేస్ అని. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్స్ గెట్ ప్రింటెడ్. యూ సీ హియర్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది, ఫస్ట్ 9, తర్వాత -30, ఆ తర్వాత పర్సంటేజ్ సి ప్లేస్లో పర్సంటేజ్ సి ఉంది కదా, ఆ పర్సంటేజ్ సి ప్లేస్లో ఏ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత అక్కడ ట్యాబ్ స్పేస్ అంటే 5 స్పేసెస్ తర్వాత మనకు మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఏ ప్రింట్ అయింది. దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టర్స్. సో స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ సిని మనం క్యారెక్టర్స్ని ప్రింట్ చేయడానికి వాడతాం. ఇక్కడ చూస్తే 30కి పక్కనే ఏ ప్రింట్ అయింది. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దట్, దెర్ ఆర్ 2 ways యూ కెన్ డూ. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్
ఆఫ్టర్ పర్సెంటేజ్ డి అంటే ఆ 30 ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ దాంట్లో 9 ప్రింట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత 30 ప్రింట్ అవుతుంది. దీని తర్వాత మనం \n అని ఇవ్వచ్చు. లేదు నువ్వు అక్కడ కాకుండా ఈ లైన్, సో జనరల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రతి లైన్ ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక న్యూ లైన్ తీసుకొని మిగిలినవి ప్రింట్ చేయి అని చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే దట్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్. సో లెట్ us see now how the output looks like. You see right, 9 30 ప్రింట్ అయింది, ఆ తర్వాత ఏ ప్రింట్ అయింది, స్మాల్ ఏ అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ ఏ ప్రింట్ అయింది. సో పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ సి కాకుండా 1 by 1 నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ హౌ ప్రింట్ఎఫ్ వర్క్స్. వై డూ వీ యూస్ ప్రింట్ఎఫ్ అంటే ఏదైనా మనం ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి ప్రింట్ఎఫ్ని వాడతాం. సో ప్రింట్ ఫంక్షన్లో మనం నంబర్స్ని ప్రింట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ డీని వాడి అక్కడ కామా తర్వాత మనం ఏ వాల్యూ అయితే పెడతామో ఫస్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ లాగా, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ ప్లేస్ హోల్డర్, ఈ ప్లేస్ హోల్డర్లో మనకి ఇక్కడున్న ఫస్ట్ది ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాత -30 సెకండ్ ప్లేస్ హోల్డర్లో ప్రింట్ అవుతుంది. లేదనుకోండి దట్ విల్ గెట్ ఇగ్నోర్డ్. దట్ ఈజ్ ఇట్. సో ఇక్కడ \n ఎలా పనిచేస్తుంది, మనకి న్యూ లైన్ తీసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది. \t అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి మధ్య ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ printf వర్క్స్. నౌ ఐ హోప్ యూ నో. అండ్ ఈ printf ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే stdio.h అనే హెడర్ ఫైల్లో ఉంటుంది. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ stdio.h before you use this function. If you don't include stdio.h and if you try to use the printf function, your program will not get compiled. So let us see if you want to see that. Ctrl+Shift+B. So what happens is it will throw some errors. It will not get compiled. So it is clearly saying, so printf is failed for this, and it is also suggesting that you include stdio.h. So if you want, try different things, try different formats, try different numbers, different characters, and you can experiment with \n/t and multiple printfs or single printf. Just try to understand more about it, so you'll get to know. So this is what I was talking about. So if you practice more, you will remember. If you don't practice, you will forget. Thank you for watching. That's all for this video, and I'll meet you on the next video. If you like this video, please do click on the like button, and if you want to get more updates from my channel, you please subscribe to my channel, and please do let me know if I miss anything, if you want to know more things in the comments. Thank you for watching, and I'll meet you in the next video. Until then, goodbye.